energetic and enthusiastic students and future chemistry toppers. Hegidra Yelru. Welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and to the batch Yatharth. So let me announce one thing. This is your last video of Yatharth batch. Here we are ending this batch because ಎಲ್ಲ chapters ಗಳು of 9th standard ಮುಗ್ದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ in the previous video I have talked about NCERT in-text question and exemplar. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಅ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ಗಿವನ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಆಲ್ ಸೆಟ್. So let's begin with our question number 1. Easy question regarding electronic configuration. So which of the following correctly represents the electronic distribution of magnesium atom? ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ has 12 electrons, 12 protons and 24 protons and neutrons. Nothing but mass number. So 12 electrons ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? K shell completely filled 2, L shell completely filled 8 and M shell with 2 electrons. Correct? So this is going to be your electronic configuration of magnesium with 3 shells having 2 electrons in the outermost M shell. ಯಾವ options correct ಇದೆ? 282 option B. Very good. Next, second question. Rutherford's alpha scattering experiment resulted into the discovery of ಏನು? Electrons ಅಲ್ಲ, because this was done by J.J. Thomson. Proton? No. It was done by Goldstein. Then what else? Nucleus? Yes. So when Rutherford was doing alpha scattering experiment, nucleus ಅಂತ ಹೇಳೋ ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, but proton was already discovered by Goldstein. So Rutherford just wanted to know where the location of protons exactly fit into inside a given atom. Alva? So it's the nucleus of an atom. Next question, third one. The number of electrons in an element X is 15. X ನಲ್ಲಿ electrons ಗಳು 15. And the number of neutrons is 16. Neutron ಕೂಡ 16. ಆಯ್ತಾ? Which of the following is the correct representation of element? So we have to, based on this number, we have to assess the correct representation of a given element. So if this given element is electrically neutral, then number of proton is equal to number of electrons. Correct? Easy question, easy concept. So 15 becomes equal to 15. So X atomic number, if 15 is the proton number, that will become atomic number. So adenagutte 15 agutte. So atomic mass is equal to P plus N. Proton ಮತ್ತೆ neutron ಆಗಿರುತ್ತೆ. So A is equal to 15 proton, 16 neutron, 31 will be the mass number. So 31 is going to be the atomic number. So ನಿಮ್ಮ representation ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು. Representing A, atomic mass number, representing Z, proton number. So ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅದನ್ನ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ವಾ? 31, 15 ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4. Dalton's atomic theory successfully explained. This is related to your chapter 3, atoms and molecules. So Dalton's ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, atoms can neither be created nor destroyed. Every matter, it talks about the chemical properties of matter, right? So ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳು, it could be my hands or pen or board or the phone you're watching, the monitor screen you're watching. So it is made up of an atom and atom is indivisible ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಡಾಲ್ಟನ್. ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲಾ? ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಲ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್.
So that talks about law of constant composition. So answer bandaga, option D is the right one, 1 and 2 only. Dalton could speak about the law of conservation of mass and law of constant composition. Law of radioactivity? No. This is completely different from normal chemical reactions, and no law of chemical combination. So there are certain laws. Yaudella ನೀವು ಎರಡು ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple composition, Gay-Lussac's law of volume. Next comes Avogadro's law of gas. ಅದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ it's not applicable for radioactive chemical reactions. They are entirely different, involving megatons of energy. And whatever the law we discuss, it is actually for the electron exchange or normal chemical reactions, one seeing in the nature or surrounding, or one performing in the lab. Clear? So now let's go ahead with the fifth question. Which of the following is true for an element? On the element ಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಂಗ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ number of protons plus number of neutrons. Atomic mass anta helidre number of protons and number of neutrons. This is also correct. Aita? Next, atomic number anta helidre only number of protons agirbeku, number of electrons sadhya illa. So 1 and 2 statements are correct. Sorry, 1 and 2 alla, 2 and 3. Option C is the right one. 2 and 3 are correct. Option C is the right one. Next question, Rutherford's alpha scattering experiment. So Rutherford's alpha scattering experiment showed that electrons have a negative charge. Electrons carry a negative charge. Did it show? Rutherford's alpha scattering experiment talked about nucleus. Correct? So no. The mass and positive charge of atom are concentrated in the nucleus. Concentrated in the nucleus. Yes, correct. Neutron exists in the nucleus. No, when Rutherford was saying neutron was not yet discovered yet. Next, most of the space in an atom is empty. Correct. So it is the statement 2 and statement 4. Statement 2 and statement 4. Option B is correct. And this one is also correct. So next question. Yenadu? The ion of an element has 3 positive charge. ಯಾವುದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಮೇ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀನಿ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಇಸ್ 27. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 27 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 14. 27 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು 14 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 27 ಮೈನಸ್ 14 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗಬೇಕು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಬೇಕು, ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಬೇಕು. P value is nothing but ಏನು? Atomic number. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಯಾನ್. ಸೊ 13 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? 13 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 13 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? 13 minus the positive charge.
10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 13 ಇಂದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೌಂಟಿಂದ ನೀವು ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, 13 ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, 27 ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. Generally, proton value is equal to electron value. Positive charge 3 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ total electron in given ion ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ion ಇದು? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 13. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಇರುವ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇವಾಗ? 10. ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇದೇ ಅವರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಪ್ರೋಟಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಿಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ 13 ಇದೆ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 27 ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ಆಯಿತಾ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದೆನ್ 13 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು 13 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 13 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2- ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ 16 ಮಾಸ್ ಆಯ್ತಾ, 18 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತಾ, 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟು? 8 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್? 2. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು? 10. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆ ನಲ್ಲಿ 2, ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್
total negative charge. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ L was the valency shell. L ನಲ್ಲಿ 6 electrons ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, 6 ಪ್ಲಸ್ 2 8. 8 ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 10 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? What is the number of electron in it? 13. Correct answer. 13 ಅಲ್ಲ, 10. Because we have to subtract 3 alva. It's a positively charged alva. So correct answer is option B. Next. Yeah. Identify the Mg2 plus ion from the given figure when N and P represent the number of neutrons and protons respectively. So ಐಡೆಂಟಿಫೈ Mg2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್. ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ Mg ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 12, ಆಯಿತಾ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 24. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 282. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ Mg ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ Mg2 ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್, ಹಾಗಾದರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ you only find 8 electrons. In L shell you find maximum 8 electrons. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. 1 2 3 4 5 6 7 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣವಾ, ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಅಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಯಾನ್ ಇದು ಕೆ ಶೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಡಾಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಈಸಿ? ಎಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ 1 ಆರ್. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ 1 ಇದೆ? ಸೋಡಿಯಂಗಿದೆ, ಲಿಥಿಯಮ್ಗಿದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಫ್ಲೂರೈಡ್, ಹ್ಯಾಲೈಡಿಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರನ್ನ? ಸೋಡಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಯಾನ್, ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅಯಾನ್, ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಯಾನ್, ಇವುಗಳು ಮೆಟಲ್ಸ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು. And hydrogen is exceptional case. Hydrogen being a non-metal shows H plus H minus. ಎರಡು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ either metals or non-metals will have valency as 1. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 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 ನೆಗೆಟಿವ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಈ ಆಟಮ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಬರೆದು ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ 7 electrons. So 8 minus 7 becomes what? 1. ಅಥವಾ just being 1 is what? 1 only. Valency becomes 1, right? So it could be either metals or non-metals. Clear?
First model of an atom was given by, ಯಾರು first model ಕೊಟ್ಟರು? J.J. Thomson or Dalton? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? It is Dalton actually, but ಈ ಡಿವಿಸಿಬಲ್, ಅದಾയത് ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು J.J. Thomson. Okay, next. Atom with 3 proton and 4 neutron will have the valency of. Valency ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 3 proton. Okay, atom has 3 proton. 3 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? 3 protons are equal to 3 electrons. K shell ನಲ್ಲಿ 2, L shell ನಲ್ಲಿ 1. Now the valency electron is 1. Valency electron is 1. Hence valence electron is 1. Valency is also going to be 1. 3 proton ಇರುವ atom ಯಾವುದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? It is lithium. Lithium ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Clear? Madam, every time you write this atomic mass number, is it really necessary? Do we also have to write? No. If you really want to remember and practice, it's a good sign. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ? 13. Mass number is 27. Atomic number is 13. Mass number is 27. 2, 8 and 3. This is how we fill the electron. So K shell nalli ಎಷ್ಟು? K shell nalli 2 electrons. L shell nalli 8 electrons. And in M shell nalli 3 electrons ಇದೆ. So it becomes 2, 8, 3. Your option A is correct. Next question. Which of the following do not represent Bohr's model of an atom? According to Bohr, maximum electron in K is 2. Agree? Maximum electron in L is equal to 8. Maximum electron in M becomes 18. And N becomes 32. This is the order. Let's check ಮಾಡೋಣ. First figure ನಲ್ಲಿ K shell ನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ this can obey. A ನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. It means K shell maximum fill ಆಗಿದೆ. L ನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. L ನಲ್ಲಿ up to 1 ಇಂದ 8 ವರೆಗೂ electrons present ಆಗಿರ್ಬೋದು. So figure A is in accordance with the Bohr's concept, Bohr's model or Bohr's theory, right? Figure 2 check ಮಾಡಿ. Figure 2 ನಲ್ಲಿ K shell ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ? 3 dots ಇದೆ. You found it? 1, 2, 3. That is not allowed. ಅದು allowed ಅಲ್ಲ. Figure B is not in accordance with Bohr's theory. See here also 1, 2, 3 in K shell, because this is not allowed. 3 electrons inside the K shell is not allowed, right? So D ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, K shell ನಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 electrons. Really? K shell is very, very small. Maximum you can put 2, not 4, because we don't have one single element existing on Earth which shows K with 4 electrons. So obviously this is wrong, and the correct answer is option A. Which of the following statement is always correct? Always correct. Noda, an atom has equal number of electrons and protons. Alla, atom ಗೆ ಏನಾದರೂ negative charge ಬಂತು, positive charge ಬಂತು, ಅವಾಗ electron counts can never be equal to protons count. Correct? Do you agree? Yes. An atom has equal number of electrons and neutrons. Equal number of electrons and neutrons. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ relation ಅಪ್ಪ ಇದು? Electrons and neutrons are like, they don't have any relationship first of all. So you can't consider this statement. An atom has equal number of protons and neutrons. Again, it is not correct. An atom has equal number of electrons, protons and neutrons. No. So they are saying which of the following statement is always correct. So this is correct ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. An atom, neutral atom. ಇಲ್ಲಿ neutral atom has equal number of electrons and protons. ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. You have to add a word neutral.
neutral atom. If a neutral atom you take, it will always have same electrons and same protons. Clear? Next question. An element has one proton, one electron, and no neutron. Name the element. And how will you represent? Obviously, if there is no neutron, then the one and only element which has no neutron is hydrogen. So it's hydrogen. And how do I represent hydrogen? Hege represent madudu hydrogen anna? One here. This is how we represent it. Next question. Why did Rutherford select, ಯಾಕೆ Rutherford select ಮಾಡಿದ್ದು a gold foil in his alpha scattering experiment? Alpha scattering experiment ನಲ್ಲಿ gold foil ನ ಯಾಕೆ Rutherford select ಮಾಡಿದ್ದು? One point is he wanted a heavy nucleus. That is a major reason. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ he is passing doubly charged high speed alpha particles, then the nucleus should resist the force given by that alpha particles. Correct? ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇಕಿತ್ತು. So the second reason is he wanted as thin as possible. The foil what he has taken should be as thin as possible. So he has taken gold. Aita? 17th question. One electron is present in the outermost shell of an atom of an element X. What would be the nature and value of charge on the ion formed if this electron is removed from the outermost shell? Outermost shell in the electron remove aitu anta helidre, what will be the nature? Since the atom of element X has lost one electron and outermost shell in the remove adaga, it has +1 unit charge. Adrada nature enaitu? Ionic aitu. It behaves highly unstable. It behaves in a way where it shows high instability. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಇನ್ ಅ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವುಗಳು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೇಬರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 281 ಅಥವಾ 21 ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ 21. ಯಾವಾಗ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಯಾನ್. ಬಟ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ +1. ಸೊ +1 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ electrically not neutral. It shows positively charged ionic behavior. At the same time, stability wise, now octet configuration or duplet configuration wise, it has got the stability anta helbodu. Aita? Reaction stability alla, but existing stability. Exist aglike ಒಂದು stable ಬೇಕಲ್ಲ, stability ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next, write down the electronic distribution of chlorine. How many electrons are there in the L shell? Chlorine 17 electron, atomic number is 35.54. Now 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ 17 electrons ಅನ್ನ K shell ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 2 ಹಾಕ್ತೆ, L shell ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 8 ಹಾಕ್ದೆ, and M shell ನಲ್ಲಿ just I wrote 7. K2, L8, M7. So it becomes just chlorine. If I write chloride L minus, then what did I teach you? Teach you K 2 ಇರುತ್ತೆ, L ನಲ್ಲಿ 8 ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ M ನಲ್ಲಿ 7. Add the negative charge to the valency shell. So this becomes 8. So valency electron becomes 8. Total electron becomes 18. This total electron. 18 becomes total electron. Valence electron becomes 8. So ಯಾವ type of electrons ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 19th question. In the atom of an element X, 6 electrons are present in the outermost shell. So X ನಲ್ಲಿ 6 electrons outermost shell nallide. Okay. If it acquires noble gas configuration by accepting requisite number of electrons, then what would be the charge on the ion so formed? See, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ X ಅಂತ ಹೇಳುವ atom
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಶೆಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ 3 ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ 2 ಶೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ this is how it looks. 3 shells if you're opting, then see if you take 2 shell K and L, this is how it looks. If you take 3 shell, then it will be like KLM. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೊನೆ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ 8. ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ 8 electrons in the outermost, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? It should accept 2 more electrons in the L. Here also, it should accept 2 more electrons in the M. Accepting 2 more electrons, ಅಥವಾ having valency of 2 indicates X having -2 charge. So it becomes anion with the -2 charge, the 2 units of charge. 20th question, what information do you get? What information do you get from the following figures based on this distribution of electrons? You can tabulate your information anta heltare. Let's discuss the information over here. First picture, when you look into nucleus nalli, you understand that 5 protons and 5 neutrons for the element X. So 5 protons and 6 neutrons anta helidaga mass number became 11. 5 proton alva, so idu 5 anta heli aitu. ಹಾಗಾದ್ರೆ electronic configuration ಏನಾಗಬೇಕು, K ನಲ್ಲಿ 2, L ನಲ್ಲಿ 3. electronic configurations information ಸಿಕ್ತು. proton is equal to 5 ಸಿಕ್ತು, electron is equal to 5 ಸಿಕ್ತು, neutron is equal to 6 ಅಂತ ಹೇಳೋ information ಸಿಕ್ತು. coming to the second element Y. element Y ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ? 8. ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 10 neutron. Add this to 8 plus 10. Mass number became ಏನಾಯ್ತು? 18 ಆಯ್ತು. 18 ಅಂದಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 2 8 8 2 8 8 ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ನಾನು? ನೋ ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2,6. ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2, ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 6 ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 2,6 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2, ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 6 ಬರಿಬೋದಾ ಹೀಗೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೋಟಾನ್ 6 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 6 ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟು? 8. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 6, otherwise it is 8. Proton is also 8. Neutron is ಎಷ್ಟು? 9. 9 ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ 10 neutrons. Heavy neutrons ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. You got electronic configuration, you got mass number, you also got the subatomic particles details. Last ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. the element Z 15 proton ಇದೆ, 16 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 31 ಆಯ್ತಾ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಎಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 2 8 ಆದ ನಂತರ 15 ನಲ್ಲಿ 2 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5. ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? 15 madam. Proton 15 madam. How do you say that? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ proton number is nothing but atomic number, correct? atomic number Z value is 15 here. ಅದೇ ತರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಯ್ತು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 16 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ Z ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಅವರು Z ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ Z ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು Z ಮೇಡಮ್? Z1 Z2 Z3 and it goes on. Not required. Right? Next question. ಈ
ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ದು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ವೇಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಸೈಡ್. Next, 21st question, calculate the number of neutrons present in the nucleus of an element X which is represented by 15 and 31. H anta heli, it's not hydrogen, okay? Okay, so a correction, let me make it as X only here. ಇವಗಷ್ಟೇ ಬರ್ದೆ K shell ನಲ್ಲಿ 2, L shell ನಲ್ಲಿ 8, M shell ನಲ್ಲಿ 5. This is the electronic configuration. Number of neutrons ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ? A is equal to P plus N, neutron and proton. A value is 31, P value is 15 and neutron value is going to be equal to 16. What is the value of neutron? 16. So it's an easy question, very interesting question. Let's solve this. We need to match the column A with column B. Aita? Ernest Rutherford. What did he do? Concept of nucleus. So it matches 3. Next, J.J. Thomson. J.J. Thomson is discovery of electron. Dalton in ಮಾಡಿದರೆ indivisibility of atom. Correct? Neil Bohr stationary orbit ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ? James Chadwick discovery of neutron. Yes, ಇಲ್ಲಿ just neutron ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ I'll write the same. E. Goldstein ಏನು canal rays ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. And Moseley talks about which one? ಇದಾಯಿತು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಯಿತು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯಿತು, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. 5th one goes to Moseley. ಸೊ ಮೊಸೆಲಿ ಅನ್ನ ಹೆನ್ರಿ ಮೊಸೆಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. He, for the first time, talks about atomic number is responsible for certain element grouped into the same category as they show similar chemical properties or distribute or shows random ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳು ರ್ಯಾಂಡಮೈಸ್ಡ್ ಇಂದ ನೀವೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಶೋ same to same chemical properties because of the way that their electrons are arranged. Their electrons are connected to atomic number ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು? ಹೆನ್ರಿ ಮೊಸೆಲಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹಿಮ್. 23rd question. The atomic number of calcium and argon are 20 and 18 respectively, but the mass number of both of this element is 40. What is the name given to such pair? Same mass number, different atomic number anta helidre we call them as isobar. We would call them as isobar. Correct? Same atomic number iddu different mass number idre different mass number, same atomic number idre isotope. Same mass number iddu different atomic numbers idre isobar. Clear? Next question. Complete the following table on the basis of information available in the symbols given below. So we have total 27 questions. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು 24th question ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ 17. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ NP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ NN, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ NE ಹೀಗೂ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಲ್ಲಿ 17 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 35 ನಲ್ಲಿ 17 ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 18. ಹೇಗೆ? 35 minus 17, 18 is the number of neutron. Carbon 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, 6 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ 6 ಮೈನಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ನಲ್ಲಿ 35, 81 ಇದೆ. ಸೊ 35 ಅಂದರೆ 81 ಮೈನಸ್ 35 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 46 ಆಸ್ number of neutron. So these are the values of different subatomic particles. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ. ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 electrons in its valency shell, but its valency is not 2. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ helium is stable. Helium is a noble gaseous element, inert element with the duplet configuration. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಶೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Fill in the blank in the following statement. Rutherford's alpha scattering experiment led to the discovery of. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಬರ್ದ್ವಿ ನಾವು. Nucleus. Isotopes have same atomic number but different atomic mass number. Neon and chlorine have atomic numbers 10 and 17 respectively. They are valencies. Neon idu 10 ide anta helidre 2 8. 8 andre 8 minus 8 anta helidre 0. Chlorine anta helidre 1 because 8 minus 7 agutte. The electronic configuration of silicon is 2 8 4 because 14 is the atomic number, and sulfur is 2 8 6 because 16 is the atomic number of sulfur. Next, an element X has the mass number 4 and atomic number 2. Write the valency of this element. Valency 0. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Helium has atomic number 2, mass number 4. Helium by virtue ಅದು ತನ್ನ ನೇಚರಿಂದನೇ ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇಂಥದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಐಡಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹೀಲಿಯಂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇತರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ದಿ ಆಟಮ್. So next question, 28th question. In what way is Rutherford's atomic model is different from Thomson's atomic model? ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have discussed this question. Rutherford talked about atom in a concised space. ಒಂದು ಕನ್ಸೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ. ಬಟ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಟಮ್ ಒಳಗಡಿರುವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಆಟಮ್. ಎಂಟಿ ಆಟಮ್ ಥ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್. So let me talk about the summary of this entire questions and answers and discussion. What did we focus more on the question? It is electronic configuration. Electronic configuration na ನೀವು ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐಸೋಬಾರ್, ಐಸೋಟೋಪ್, ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಥಾರ್ಥ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ 9th ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮರಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಕ್ಚರನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ಸಮರಿ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಯಥಾರ್ಥ ಬ್ಯಾಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಥಾರ್ಥ ಬ್ಯಾಚ್ officially ends here. Hope all the videos were useful. Do comment your doubts and I would talk to you through your comments. Till then, take care. Bye bye.